আমি ইংলিশে ফ্লুয়েন্টলি স্পিকিং করতে চাই, কিন্তু আমার তো ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিস করার মতো কোনো রুমমেট নাই, বা আমার তো কোনো ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিস করার মতো কোনো বন্ধু বান্ধব নাই, আমার তো কোনো বিদেশি ফ্রেন্ড নাই যার সাথে আমি ইংলিশে কনভারসেশন করতে পারি, কিংবা বিদেশ না গেলে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করা যায় না। অতএব আমার দ্বারা ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ স্পিকিং করা সম্ভব নয়। ভুল ধারণা, সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার, আমি শোয়েব হোসেন, engln.com এ আপনাকে স্বাগতম। এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে বিদেশি ফ্রেন্ড ছাড়া, কিভাবে ইংলিশ রুমমেট বা বন্ধু বান্ধব ছাড়া, কিভাবে বিদেশ না গিয়ে অতি সহজে নিজে নিজে ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিস করে মাত্র 2 মাসের মধ্যে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করা যায়। তো চলুন শুরু করা যাক। ডিয়ার ভিউয়ার, ভিডিওর শুরুতেই সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করা যাক। ভিডিওর সাথে সাথে আপনিও লাউডলি স্পিক করতে থাকুন। প্রয়োজনে ভিডিওটি পজ দিয়ে প্র্যাকটিস করুন। আমার ফাদার, আমার টিচার, হি ইজ ভেরি বিজি, শি ইজ হ্যাপি, ইউ আর এট হোম, দ্য কিডস আর ইন স্কুল, আই এম 32, Lima 28, what time is it? It's 3 o'clock. ডিয়ার ভিউয়ার, ভিডিওর সাথে সাথে আপনিও লাউডলি স্পিক করতে থাকুন। I'm not a doctor, I'm a teacher, she's not angry, she's happy, you are not in the class, you are at home, they're not at home, they're at school, I'm not 35, I'm 32, it's no 3 o'clock, it's 8 o'clock, it's no 3 o'clock, it's 8 o'clock. ডিয়ার ভিউয়ার, চলুন কোশ্চেন আনসার প্র্যাকটিস করা যাক। I am হবে she is, he is, it is হবে it is বা its, you are হবে there, we are হবে where, they are হবে there, I am not হবে I'm not, he is not, you are not. Is she a doctor? No, she is not a doctor. Is she a doctor? No, she is not a doctor. Is she a teacher? Yes, she is a teacher. Is she angry? No, she is not angry. Is she happy? Yes, she is happy. Are the kids in school? No, they are not in school. They are at home right now. Is she 35 or is she 50? She is 35. What time is it? It's 3 p.m. Is he working today? Yes, he is working today. Dear viewer, ভিডিওর সাথে সাথে আপনিও লাউডলি স্পিক করতে থাকুন। Is she studying? Yes, she is studying. Is it raining today? Yes, it's raining today. Are you working today? Yes, I'm working today. Are we going out tonight? Yes, we are going out tonight. Are they working today? Yes, they are working today. What is he doing? He is working. Where is she going? She's going to the store. When are you going to the store? I'm going to the store tonight. Why are they cleaning? They're cleaning cause the house is messy. Dear viewer, প্রয়োজনে ভিডিওটি পজ দিয়ে প্র্যাকটিস করতে থাকুন। I'm working now. I'm working today. I'm working tonight. Are you cleaning the house tonight or tomorrow? Are you working this week? I'm not working next week. Are you working next week? Dear viewer, চলুন কোশ্চেন আনসার প্র্যাকটিস করা যাক। Is he a manager? Yes, he is a manager. Is he busy? Yes, he is busy. Where is he? He is at work. Is it time for lunch? Yes, it's time for lunch. What is he doing? He's working now. Is she a mother? Yes, she is a mother. Is she busy? Yes, she is busy. How old is she? She is 28. And how old is he? He is 10. Dear viewer, ভিডিওর সাথে সাথে আপনিও লাউডলি স্পিক করতে থাকুন। Is it time for lunch? Yes, it's time for lunch. What are they doing? They're cooking. What are they making? They're making pasta. Is she cooking? Yes, she's cooking. What is she doing? She is watching. Is she helping the mother? Yes, she is helping the mother. Is she a boy or girl? She is a girl. Is he a boy or girl? He is a boy. Dear viewer,
প্রয়োজনে ভিডিওটি পজ দিয়ে প্র্যাকটিস করতে থাকুন। আর দে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স? Yes, they are construction workers. Are they busy? Yes, they are busy. Is it heavy? Yes, it's heavy. Where are they? They are at work. How old is she? She is 28. And how old is he? He is 32. What are they doing? They are working now. Dear viewer, ভিডিওর সাথে সাথে আপনিও লাউডলি স্পিক করতে থাকুন। Are we teachers? Yes, we are teachers. Are we happy? Yes, we are happy. Where are we? We are at work. How old are we? We are 28 and 32. What are we doing today? We are working today. Dear viewer, আমাদের এই বইটিতে এভাবে প্র্যাকটিস করার জন্য 3 শতাধিক লেসন দেওয়া আছে। বইটি নিজে নিজে লাউডলি পড়ে আপনি খুব সহজে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করতে পারবেন, অথবা engln.com ওয়েবসাইটে গিয়েও লাউডলি স্পিক করে করে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করতে পারবেন। সেই সাথে engln.com থেকে বইটির পিডিএফ বা হার্ড কপি অর্ডার করতে পারবেন, অথবা এই চ্যানেলটি ভিজিট করেও ভিডিওগুলোর সাথে সাথে প্র্যাকটিস করে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করতে পারবেন। তার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। সেই সাথে ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে নিচে কমেন্ট করে আপনার অনুভূতি জানাবেন, আর ভিডিওটি আপনার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সাথে শেয়ার করবেন। পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। আল্লাহ হাফেজ।